Now next topic is filter. So filter is another application of diode. Filter means what? Just whatever the wanted frequency range is there. So we have to filter out the signals. So first one is inductor filter. So as inductor, this is nothing but your series inductor filter. Okay, this is the circuit of inductor filter, that we are giving input here and we are just only one component is there, that is nothing but inductor. So as an inductor allows, as we know the property of inductor, that it allows DC and block AC. So it is nothing but a series inductor filter. It can be constructed by connecting the inductor in series between the rectifier input and load. So filter is nothing but the next stage. जे रेक्टिफायरचं आउटपुट असतं ते फिल्टरला दिलं जातं. ओके, सो दिस इज द रेक्टिफायर्ड आउटपुट. दिस इज गिवन टू द फिल्टर सर्किट and we get this. The rectified output when passed through this filter, the inductor block the AC components. So we know that the inductor will pass the DC and block AC. So when we give this as the input, so your inductor is block the AC component and pass only DC components. So in order to provide a pure DC. ओके, सो तुमचा इंडक्टर काय करतो की AC आहे तो ब्लॉक करतो AC कंपोनंट आणि DC आहे तो पास करतो. सो आउटपुटला आपल्याला असं सिग्नल भेटतं. इट्स नथिंग बट लिटिल बिट्स रिपल्स आर देअर. सो दिस इज युअर सिम्पल प्रायमरी फिल्टर. ओके, इंडक्टर फिल्टर इज युअर प्रायमरी फिल्टर. देन नेक्स्ट इज कपॅसिटर फिल्टर. So in capacitor filter, what the rectifier output is given to the capacitor filter circuit. It is only capacitor is used in a shunt, means parallel मध्ये कनेक्ट केलेला आहे कॅपॅसिटर. जेव्हा रेक्टिफाईड आउटपुट, आता कॅपॅसिटरची प्रॉपर्टी काय, व्हॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॅपॅसिटर, दॅट कॅपॅसिटर passes AC and block DC. Okay, so as here the capacitor is connected in shunt, so it will passes AC. So means what, if we pass the AC signal here, then this AC signal are passes through capacitor and it will go towards ground. Okay, and whatever the DC components is there is directly go towards output side. So this is nothing but the working of this type of filter. जसं आपण बोललो की कॅपॅसिटर आहे हे तुमचा AC पास करतो. सो कॅपॅसिटर शंटमध्ये कनेक्ट केलेला आहे, याचा अर्थ कॅपॅसिटर AC पास करून तो डायरेक्टली ग्राउंडला कनेक्टेड केला आहे. सो AC तुमचं कंपोनंट पास होऊन हे डायरेक्टली ग्राउंडमध्ये जाणार आणि तुमचा जो DC सिग्नल आहे हा डायरेक्टली इनपुट करून आउटपुटला पास होणार. सो ॲट दिस कॅपॅसिटर फिल्टर वी गेट दिस टाईप ऑफ आउटपुट. ओके, इट इज नथिंग बट युअर फिल्टर आउटपुट. Then LC filter, which is nothing but the combination of inductor and capacitor filter. This is the image. Inductor is connected in series, capacitor is connected in parallel. So the efficiencies of both inductor and capacitor can be used. Okay, so this circuit gives more efficiency. The rectifier output when given to this circuit, the inductor allows DC component. As we know, the inductor will allow the DC and block AC. So when we give the input to the LC filter, your inductor is passes DC signal, and whatever the somewhat amount of AC signals are present here, this will pass by capacitor and given to the ground, and then your pure DC output we get at the output side. Okay, means what, जेव्हा आपण हा सिग्नल आहे रेक्टिफाईड सिग्नल, तो जेव्हा इंडक्टरकडे जातो तेव्हा इंडक्टर काय करतो, त्यातलं जे AC कंपोनंट आहे हे ब्लॉक करतो आणि DC आहे तो पास करतो. इथे आल्यावरती जर काही थोडंफार प्रमाणात त्या सिग्नलमध्ये AC सिग्नल असेल किंवा AC कंपोनंट थोडेफार जर प्रेझेंट असतील, तर कॅपॅसिटर काय करतो, ते AC कंपोनंट पास करून इट विल गिव्स डायरेक्ट टू द ग्राउंड. ओके, तर तो ते सिग्नल आहे तो कॅपॅसिटर ग्राउंडकडे देतो आणि ग्राउंडकडे गेल्यावरती इट कॅपॅसिटर passes AC towards ground and pure DC output we get at the output side. Okay, so this is how the output of the
LC filter is here. This filter is also called a choke input filter. Why this called choke input filter? As we know, we see that for इंडक्टरला आपण कॉईलसुद्धा म्हणतो किंवा चोक पण म्हणतो, बिकॉज द इनपुट साईड सिग्नल फर्स्ट एंटर थ्रू द इंडक्टर. ओके, फर्स्ट जर इनपुट बघितला तर हा इंडक्टरतून पास होतो, त्यामुळे त्याला आपण चोक इनपुट फिल्टरसुद्धा बोलतो. द आउटपुट ऑफ दिस फिल्टर इज बेटर वन दॅन प्रिवियस वन. सो ॲज वी नो, द inductor filter and capacitor filter both are used in this type of filter, that is LC filter. So the efficiency of this filter is more. So at the output side we get दोघांपेक्षाही इफिशियन्सी जास्त किंवा ॲक्युरसी जास्त असलेलं आउटपुट आपल्याला ह्या फिल्टरमध्ये मिळतं. नाव सेकंड इज LC and pi filter. Okay, so in this 3 elements are using, that is 2 capacitors and 1 inductor. Why we called it as a pi filter? Because if you see carefully, then you must understand that the construction of this filter is pi type. Okay, they are connected like a pi symbol. So for this we call this circuits as a pi filter. So 2 capacitors are connected in shunt and 1 inductor is connected in series. So this is nothing but your pi filter. So pi filterचं यूज काय? सो फर्स्ट आहे तुमचा, जेव्हा आपण ह्याला रेक्टिफाईड इनपुट देणार पाय फिल्टरला, तेव्हा जो फर्स्ट कपॅसिटर आहे तो कपॅसिटर ब्लॉक AC. सो जे इथे जो सिग्नल असेल इनपुटचा, तुमचा AC कंपोनंट आहे ते ह्यातून पास होऊन ते ब्लॉक होणार, DC इंडक्टरकडे जाणार. ॲज इंडक्टर अलाउज DC अँड ब्लॉक AC. ओके, सो AC कंपोनंट्स परत असतील तर इंडक्टर ब्लॉक करतो आणि DC पास करतो. सो ॲट दिस पॉईंट or at this node, if some amount of AC quantities are there in signal or some amount of AC signal is present, then this second capacitor also passes AC and परत कुठे तो ग्राउंडकडे जाणार आणि whatever the DC signal is passed as it is to the output side. So this is nothing but the working of this pi filter. Okay, so for this pi filter is used for higher efficiency. So now how we need the filters or why we need the filters. फिल्टर कशासाठी यूज करतात? सो जर तुमचा सिग्नल असेल तो त्याच्यामध्ये स्मूथनेस आणायचा असेल और आपल्याला प्युअर DC फॉर्ममध्ये सिग्नल जर हवा असेल, सो फिल्टर कॅन रिमूव्ह द AC component in order to provide you a pure DC सिग्नल. सो हे जे AC कंपोनंट्स आहे, हा फिल्टर आहे, हा पूर्णपणे रिमूव्ह करतो तर आपल्याला DC सिग्नल म्हणजे प्युअर DC सिग्नल प्रोव्हाइड करण्यासाठी. सो फॉर दिस वी आर यूजिंग द फिल्टर सर्किट. सो दिस इज नथिंग बट द आउटपुट ऑफ पाय फिल्टर. इट्स हॅविंग द लिटिल बिट फ्लक्च्युएशन इन आउटपुट सिग्नल. मीन्स वॉट? वी गेट प्युअर DC. Okay, just having little bit fluctuation, but the efficiency is more than previous filters. So now voltage regulation. Now what is meant by voltage regulation? So for this you must understand and support at input side. Suppose the high voltage is there and we need the regulated voltage. Means what? There is a steady or we can say ki constant voltage level we need. So for this we use regulation. It means what? It is essential to step down the input voltage at the desired level. Suppose खूप हाय voltage असेल आणि आपल्याला एका डिझायर्ड लेवलला ते व्होल्टेज कॉन्स्टंट करायचं असेल तर आपल्याला स्टेप डाऊन म्हणजे स्टेप डाऊन व्होल्टेज करण्याची गरज असते. सो त्यासाठी आपण काय वापरतो? स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो, जेणेकरून ते व्होल्टेज आहे हे पर्टिक्युलर लेवलला, डिझायर्ड लेवलला ते डाऊन होईल. सो टू व्हॅरी or रेग्युलेट द आउटपुट व्होल्टेज. ओके, सो रेग्युलेटर कशासाठी यूज करतात? व्होल्टेज रेग्युलेट करण्यासाठी किंवा व्हॅरी करण्यासाठी. टू कीप आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट ॲट द डिझायर्ड व्हॅल्यू in spite of the variations. Voltage regulator are used in computers, power generator, alternators,
ओके. तर आपले जे इलेक्ट्रिसिटीचे जे प्लांट्स असतात त्याच्यामध्ये व्होल्टेज रेग्युलेटर यूज करतात. फॉर व्हॉट रिझन? सो आपल्याला माहिती आहे की आपल्याकडे लाईट ही खूप जास्त प्रमाणामध्ये व्हॅरी होते किंवा व्होल्टेज आहे ते खूप जास्त प्रमाणात व्हॅरी होतं. सो जर कॉन्स्टंट म्हणजे कधी कधी जास्त व्होल्टेज झालं, कमी व्होल्टेज, आपण बोलतो की लाईट डीम होते. सो इट्स नथिंग बट द voltage fluctuation. So to regulate this we are using voltage regulation to keep the voltage at desired level. So now how we use Zener diode as a voltage regulator? So for voltage regulator we are using Zener diode. So Zener diode, it is nothing but the normal diode, just having one difference, that is here a Z type symbol is there. So we can call it as a Zener diode. It is a silicon semiconductor with PN junction that is designed to work with reverse bias condition. So what is the property of Zener diode? That Zener diode is designed to work in reverse bias condition. जेव्हा फॉरवर्ड बायसमध्ये असतो तेव्हा इट बिहेव्स ॲज अ नॉर्मल सिग्नल डायोड, बस इन रिव्हर्स व्होल्टेज जेव्हा आपण त्याला अप्लाय करतो इट रिमेन कॉन्स्टंट फॉर अ वाईड रेंज. रिव्हर्स बायस जेव्हा आपण म्हणजे नेगेटिव्ह सिग्नल जेव्हा त्याला अप्लाय करतो तेव्हा तो हा खूप वेळ कॉन्स्टंट असतो. त्यामुळे जेनर डायोड हा व्होल्टेज रेग्युलेशनमध्ये यूज करतात. सो कसा, तर देर इज अ सिरीज रेजिस्टर कनेक्टेड विथ द सर्किट अंडर टू लिमिट द करंट. तर हा जो रेजिस्टर आहे RS तो यूज केला आहे फॉर करंट लिमिटेशन अँड RL इज फॉर लोड पर्पज. It is connected to the positive terminal of DC, work in such a way that reverse bias can also in a breakdown condition. When the minimum input voltage and the maximum load current is applied, the Zener diode current should be always minimum. जेव्हा आपण इथे मिनिमम व्होल्टेज अप्लाय करतो, इट इज युअर इनपुट साईड, सो इनपुट साईडला आपण मिनिमम व्होल्टेज अप्लाय करतो, दॅट टाईम युअर झेनर डायोड करंट विल बी मिनिमम. सो द व्हॅल्यू ऑफ series resistor, that is RS, is as RS is equal to VL minus VZ. VL is nothing but your load voltage and VZ is nothing but your Zener voltage into IL. So current through the diode increase when the voltage across the diodes tends to increase. जेव्हा डायोडमधला करंट इन्क्रीज कधी होतो, जेव्हा व्होल्टेज आहे अक्रॉस ते द इन्क्रीज केल्यावरती, विच रिझल्ट इन अ voltage drop across the resistor. The current through the diode decreases when the voltage across diodes tend to decrease. जेव्हा डायोडच्या जे ॲक्रॉसचं व्होल्टेज आहे जेव्हा कमी करतो तर तेव्हा त्यातला जो करंट फ्लोईंग आहे तो डिक्रीज होतो. हिअर द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर इज लेस अँड द आउटपुट व्होल्टेज रिझल्ट्स नॉर्मली. ओके, when the supply voltage is low, that time current will be decreased, and when your voltage across diode is increased, then your current will also increase. So it's having the same proportion. Then these are the characteristics of Zener diode. In forward bias condition it will operate as a normal diode, and in reverse bias, so in reverse bias the voltage is greater than the Zener voltage, then there is a sharp breakdown. Okay, there is a sharp breakdown. In normal diode we get the gradual breakdown or the diode get damaged. So in Zener diode there is a sharp breakdown. The Zener voltage is also the knee voltage because at this point of current increase rapidly. This is nothing but your knee voltage. Okay, because your current is, there will be having a sharp breakdown for current. So at this point we know this as a knee voltage or Zener voltage. So now your next type of diode is light emitting diode. So as the name indicate, light emitting diode, that means what, it emits the light when current flows through it. The light emitting diode is a PN junction diode that emits the light in the forward bias configuration. So it is not normally as a PN junction diode, so it emits the light when it's forward bias. The LED also have a specific drop-in voltage forward cases where it is used in typical circuit as a conventional diode. The drop-in voltage depend on the current of the LED. So the LED आहे, so working of the LED also is depends on the drop-in voltage.
So the value of this drop in voltage that vary from 1.5 volt to 2.5 volt. So जसं नॉर्मल डायोडला 0.7 आणि 0.3 ड्रॉप इन व्होल्टेज आहे, तसंच LED सुद्धा 1.5 to 2.5 मध्ये व्हॅरी होणारं व्होल्टेज आहे. अँड करंट इज नथिंग बट 10 to 50 milliampere करंट. So this is nothing but the circuit diagram of LED, that is a supply, then resistor, and here is LED. This is nothing but the symbol of LED. It is emits the light, that's why the arrow indicates emission of light. So this is the working principle of LED. When we give the input, जेव्हा आपण LED ला input देतो, that time the movement of electron and holes will take place. So it will causes the energy level or change the energy level. So because of this, voltage drop from the conduction band to valence band is caused. So now if there is a movements of electron and holes, means what? Because of them the energy will release. Okay, so in standard diode the release of energy in the manner of the heat. Okay, normal diode मध्ये जी इलेक्ट्रॉन्स आणि होलच्या मुवमेंट्समुळे जी एनर्जी रिलीज होते ती हीटच्या फॉर्ममध्ये असते. But in LED मध्ये it is in the form of photons, or we can say it is the form of light energy. So this process we can call it as a electroluminescence. So this is the principle of light emitting diode, that what, when the movement of electron and holes causes, then there is a release of energy. So this release of energy, it is in the form of photons. So we can call it as a electroluminescence. So energy discharged in the light from, so this is nothing but how your LED can emit the light. So now what are the applications of LED that we use? It's our normal light application that is used in TV, then it is used in displays, various automotive displays, also in LEDs, dimming of light, lighting मध्ये जे बोलतो LED, so it is used in dimmings of light. So these are the application. Now the last point of this chapter is regulated power supply. So regulated power supply is an electronic circuit that is designed to provide a constant DC voltage. So just now we said that what is mean the need of voltage regulation. So suppose we are giving the input voltage and we need the constant or voltage at the desired level. So for this we use voltage regulation. So a regulated power supply means what? It's a circuit that is designed to provide a constant DC voltage at predefined value across the load terminal, irrespective of AC mains fluctuation or load variation. The regulated power supply will accept the AC input and give constant DC output. So it is the main function of regulated power supply. So this is the block diagram of regulated power supply. That is, first is transformer, then your rectifier circuit is there, then a rectifier input is given to the filter circuit, then filter is nets regulation is there, and last is having load. So whatever your AC input is there, at output side you get pure DC signal. It is nothing but the working of regulated power supply. So this is the block diagram of regulated power supply. This is your transformer, this is rectifier, this is filter circuit, it is your pi filter, and it is a load. So first step is what? Step down transformer. As we said, if the input is high, then we need step down transformer to step out the or step down the voltage level. Then rectifier. So rectifier, just we have seen the rectifiers, half wave, full wave. So bridge rectifier is used to what? To provide the DC signal, or you can say pulsating DC, because it contains pulses. So then filtration is used to remove the pulses and to provide the pure DC. Then after this, regulation is used to, for what? Because if there is a voltage and current will change or it will fluctuate, then to reduce that fluctuation, so we use regulated supply. So this problem can be eliminated by using the regulator
regulator will maintain the output constant. जरी तुमच्या इनपुटमध्ये काही चेंजेस असतील किंवा सपोज जर काही जे टेम्परेचर्स वगैरे बोलतो ते जे फॅक्टर्स आहेत ज्याच्यामुळे इनपुटमध्ये चेंजेस होतात, सो त्या कंडिशन्समध्ये तुमचा आउटपुट कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी रेग्युलेटर यूज होतो. देन बाय यूजिंग this regulated power supply we get the pure DC output. Yes, so thank you for watching the video, and if you have any doubts regarding diodes and its application in like filters, rectifiers, then regulated power supply, then you can ask me. Thank you so much.